Hi, hello, welcome to Mass Physics MNR. This is your MRK Zoology faculty. Okay, and in last class we are discussed up to human reproduction topic. 4 classes are completed. Now we will discuss fifth class. In this fifth class, we will discuss about menstrual cycle and pregnancy and embryonic development of human being. ఓకే. ఈ టాపిక్‌లో మనం డిస్కస్ చేసే పాయింట్స్ ఏంటంటే, ఒకటి ఏది మెన్‌స్ట్రువల్ సైకిల్ ఒకటి, నెక్స్ట్ ఎంబ్రియానిక్ డెవలప్‌మెంట్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. ఈ 2 సబ్ టాపిక్స్‌ని మనం డిస్కస్ చేస్తాం. సో, యాక్చువల్లీ దీస్ 2 సబ్ టాపిక్స్ ఆర్ కంటిన్యూయేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్. ఓకే. కంటిన్యూయేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్. ఇన్ హ్యూమన్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ క్లాస్. ఓకే. ఇట్ ఈస్ ద థర్డ్ క్లాస్. ఓకే. రైట్. సో ఈ టాపిక్లో మనం డిస్కస్ చేసే పాయింట్స్ ఏంటంటే మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్, నెక్స్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ అండ్ యాజ్ ఫర్ ఎన్సీఆర్టీ ప్రెగ్నెన్సీ అండ్ ఎంబ్రియానిక్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్. సో దీంట్లో మనం డిస్కస్ చేసే పాయింట్స్ ఓకే. సో రైట్, ఇందులో ఫస్ట్ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఇందులో మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్లో ఫస్ట్ మనం స్టార్ట్ చేసేది ఏంటంటే, అసలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది ఏంటంటే రిప్రొడక్టివ్ సైకిల్. సో రిప్రొడక్టివ్ సైకిల్, okay, so in the total kingdom Animalia, so mammals are having a specific nature regarding the embryonic development. Okay, it is one point. And within the kingdom Animalia, phylum Chordata, it is the highest means highly developed organisms. In this phylum Chordata, one of the class Mammalia is there. That mammals are the highly developed organisms based on intelligence, based on developed embryonic development within the uterus. So based on these such character that mammals are having what is specific characters. Okay, so ఈ mammals లో 2 types of mammals ఉంటాయి. So phylum Chordata and one of the class Mammalia. So 2 types of mammals are there based on their reproductive cycle. Okay, so in the total mammals 2 types of reproductive cycles are there. Clear? So what are the 2 types of reproductive cycles? So very important point, these are the basic points here. 2 types of reproductive cycles are there. 2 types of reproductive cycles. 2 types of reproductive cycles are there. Okay, what are the 2 types of reproductive cycles in the total mammals? 2 types of reproductive cycles in mammals. In mammals or Mammalia class. In Mammalia class. Okay, so what are the 2 types of reproductive cycles here? See, in this first one, one is the estrous cycle. And second one is the menstrual cycle. These 2 types of reproductive cycle is there. One is the estrous cycle and second one is the menstrual cycle. These 2 types of reproductive cycles are there. See, estrous cycle example, in which mammals estrous cycle reproductive cycle is continue, in which mammal menstrual cycle is the reproductive cycle. Okay, the total mammals are divided into 2 groups here. One group of mammals are the non-primates. These are one group of mammals are the non-primates and second group of mammals are the primates. These 2 are there. Primates are there and non-primates are there. These 2 types of mammals are there. See, estrous cycle is the reproductive cycle in non-primates. Menstrual cycle is the reproductive cycle in primates. Okay,
So before the discussing the characters of these what is primates menstrual cycle and non-primates easter cycle, I'll give some examples for primates as well as non-primates. First, I'll write the what is examples for the menstrual cycle. So example for the menstrual cycle, it is present in what is monkeys, apes. Apes means here including gorilla, chimpanzee, gibbon, like gorilla, chimpanzee, and gibbon, along with this human beings. Human beings. So these are the under primates. Okay, these are the under primates. Other than these mammals, remaining all mammals are the non-primates. Except to this, remaining all mammals are the non-primates. Means, for right here, what are the example for this? Cows, buffaloes. So many are there. Cows, buffalo, chimpa. What is pig? What is donkey? Okay, and a horse. Okay, so many, etc., so many. Except these organisms, these mammals, remaining all mammals are the non-primates. Okay, except monkey, apes like gorillas, chimpanzee, gibbons, and human beings. Except these primates, remaining all mammals are the non-primates. Okay, for example, when you will take rat, then non-primate. Understood? Then whatever except to this, then remaining all mammals are including within the non-primates. Then how can we are differentiate these organisms are primates, these organisms are non-primates? Means based on what is that reproductive cycle. First, I'll explain the estrous cycle. Within the estrous cycle, okay, menstrual flow does not appear through the vaginal orifice. Okay, menstrual flow absent. It is first thing. Menstrual flow. Menstrual flow does not appear. Does not appear from vaginal orifice. From vaginal orifice. Vaginal orifice. See, in this group of animals, endometrium get rupture. In this group of animals also, endometrium get ruptured. That is clear. But in non-primates, there is no menstrual flow appear from the vaginal orifice. But in what is primates, menses appear or menstrual flow occur through the vaginal orifice. Menstrual flow occur through vaginal orifice. Through vaginal orifice. Vaginal orifice, very important thing. See, after rupturing the endometrium in non-primates, again the endometrium reabsorb the blood from the inside the uterus womb to again into the blood capillaries. That's why the blood is not appear from the vaginal orifice in non-primates. But in menstrual cycle organisms, means in primates, after rupturing the endometrium inside the uterus, again the blood cannot reabsorbed by the endometrial walls and endometrium blood capillaries. Once the blood capillaries are ruptured, okay, so the blood cannot reabsorb. That's why whatever blood is released from the blood capillaries after rupturing, that is comes out from the what uterus to outside through the vaginal orifice, along with means nothing but through the birth canal it is coming out.
ఓకే, అంటే ఇక్కడ మేజర్ డిఫరెన్స్ గా మనం తీసుకునేది ఈ టూ క్యారెక్టర్స్ ని బేస్ చేసుకొని ఇది ప్రైమేట్, ఇది నాన్ ప్రైమేట్ గా కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ మెన్స్ట్రల్స్ అనేవి, మెన్స్ట్రల్ ఫ్లో అనేది బ్లడిష్ అనేది అపియర్ కాదు వెజనల్ ఆరిఫేజ్ నుంచి, బట్ ప్రైమేట్స్ లో మాత్రం బ్లడిష్ అనేది అపియర్ అవుద్ది. రీజన్ ఏంటంటే ఎండోమెట్రియం రప్చర్ అయిన తర్వాత అది అగైన్ రీఅబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. ఎండోమెట్రియం బ్లడ్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఆ బ్లడ్ ని మళ్ళీ అగైన్ రీఅబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. రీఅబ్జర్వ్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ బ్లడ్ అనేది వెజనల్ ఆరిఫేజ్ నుంచి బయటికి రాదు. బట్ ఇక్కడ ఈ ప్రైమేట్స్ లో ఎండోమెట్రియం రప్చర్ అయిన తర్వాత ఆ బ్లడ్ అనేది రీఅబ్జార్ప్షన్ జరగదు. ఎండోమెట్రియం బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ కి ఇంకా అగైన్ మళ్ళీ రీఅబ్జార్ప్షన్ జరగదు. జరగకపోయినప్పుడు ఆ బ్లడ్ అంతా ఎక్కడ వెళ్తుంది? అగైన్ దట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ త్రూ ద వెజనల్ ఆరిఫేస్. ఓకే, సో ఇది ఒక మేజర్ డిఫరెన్స్. అండ్ వన్ మోర్ difference is there between these two group of organisms. What is? See, estrous cycle is the seasonal reproductive cycle. It is the seasonal. It is the seasonal reproductive cycle. It is. It is the seasonal reproductive cycle. Okay, it is a seasonal. Season means what? These reproductive cycles depend on light and temperature. It is depend on light and temperature. Seasons అంటే కొన్ని మమ్మేల్స్, కొన్ని నాన్ ప్రైమేట్స్ సమ్మర్ టైంలో రిప్రొడక్టివ్ సైకిల్ హీట్లోకి రావడం, కొన్ని నాన్ ప్రైమేట్స్ వింటర్ సీజన్లో, కొన్ని నాన్ ప్రైమేట్స్ రైనీ సీజన్లో. డిపెండ్ ఆన్ క్లైమేటిక్ క్యారెక్టర్స్, క్లైమేటిక్ కండిషన్స్, ద రిప్రొడక్టివ్ సైకిల్ విల్ బిగిన్. Okay, it is not a regular, depend on the seasons here. Okay, within bracket I will write one more point. I will write here, it is not what is regular, it is not regular reproductive cycle. 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 It is depend on the seasons. For example, some non-primates for yearly once only reproduce, some non-primates yearly twice. Okay, yearly twice, and some non-primates yearly once, some non-primates 2 years once, twice, means after 2 years these are reproduced. Understood? Depend on the seasons only. Okay, depend on the season means what? The season depend on the seasons, the atmospheric temperature, light, these are changed. Depend on the climatic conditions, the reproductive cycle will begin in the non-primates. But in primates, quite opposite. See, it is the regular reproductive cycle. It is the regular reproductive cycle. It is very important. It is the regular reproductive cycle. It is the regular reproductive cycle. Regular means it is hormones dependent reproductive cycle. Okay, hormones dependent reproductive cycle. Hormones dependent reproductive cycle. It is hormone dependent reproductive cycle. It is. So that's why it is the regular reproductive cycle, and it is continuous, and it has a particular duration. It has a duration. It has duration for the reproductive cycle. It has particular duration. Within the particular duration, the reproductive cycle will complete. Again, after the completion of the duration, the next menstrual cycle or next reproductive cycle will begin. So these are the major difference between what is estrous cycle and the menstrual cycle. Very clear. Once again, అంటే ఇక్కడ మనకు క్వశ్చన్స్ ఎలా ఇస్తారంటే నీట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఫ్రేమ్ చేస్తారంటే, in which mammals the blood is not appear through the vaginal orifice, and this condition is present in which reproductive cycle. Okay, so in the total mammals, two types of reproductive cycles are there. One is the estrous cycle, second one is the menstrual cycle. ఈ టూ టైప్స్ ఆఫ్ రిప్రొడక్టివ్ సైకిల్లోనే ఏదో ఒకటి జరుగుద్ది. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటి? ఇన్ విచ్ మమ్మేల్స్ రిప్రొడక్టివ్ సైకిల్
the menstrual flow does not appear through the vaginal orifice, does not appear the menstrual flow, nothing but bloodish. So in which mammals or reproductive cycle the bloodish cannot appear through the vaginal orifice? That is the question. Now what is the answer? Right, that answer is non-primates. Except to these animals, remaining all group of mammals are the non-primates. It is one. And what is in which mammals the seasonal reproductive cycle is there, or seasonal reproductive cycle is present in which mammals? Again non-primates. In which mammals the reproductive cycle is depend on the climatic factors or climatic conditions? Again non-primates. And in which mammals the reproductive cycle is regular? Means in menstrual cycle, in primates in menstrual cycle condition. In which mammals the what is the reproductive cycle is depend on the hormones? That is also menstrual cycle in primates. Okay, so are you understand this question? Very clear. So very important. It is a very important question. It is one, right? This is the information regarding reproductive cycles. Okay, reproductive cycles in mammals. Okay, now we will discuss the complete information regarding the menstrual cycle, because we are in nowadays we are the human beings are the primates. హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ప్రైమేట్స్ కాబట్టి ప్రైమేట్స్ లో ఉండే రిప్రొడక్టివ్ సైకిల్ ఏంటి? మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్. మనం యాజ్ పర్ టాపిక్ లో మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని డిస్క్రిప్షన్ చేద్దాం. సో ఈస్టర్ సైకిల్ గురించి డిస్క్రిప్షన్ లేదు, ఇది ఇది ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎనఫ్, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎనఫ్ ఈస్టర్ సైకిల్ కి. సో నెక్స్ట్ ఎడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. రైట్, నౌ విల్ గో టు మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ menstrual cycle. Go to menstrual cycle. Right, already I wrote few points regarding the menstrual cycle before the slide. Okay, what is the menstrual cycles are present in menstrual cycle is the reproductive cycle in primates, that is clear. Okay, and in the menstrual cycle the bloodish appear through the vaginal orifice, it is also clear. And these reproductive cycle is depend on the hormones, it is not a seasonal, depend on the hormone, and it is the regular. And regular means between one menstrual cycle to another menstrual cycle particular duration is there for the what is to this menstrual cycle, particular duration. By the completion of particular duration again it will begin the next reproductive cycle will begin. అంటే మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ కి ఒక పర్టికులర్ డ్యూరేషన్ ఉంటుంది. ఆ డ్యూరేషన్ లో ఒక రిప్రొడక్టివ్ సైకిల్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ రిప్రొడక్టివ్ సైకిల్ ఆఫ్టర్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఓల్డ్ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ ఆర్ ఓల్డ్ రిప్రొడక్టివ్ సైకిల్ the new reproductive cycle will begin, depend on the hormones again and again after that. Okay, so and ఇది దేని మీద డిపెండ్ అయిందంటే హార్మోన్స్ మీద డిపెండ్ అయింది. Okay, now what is the duration for each menstrual cycle? Okay, duration for each menstrual cycle or duration for menstrual cycle duration for menstrual cycle 28 or 29 days యావరేజ్. ఇది మనం యావరేజ్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం. అంటే ఎవ్రీ 28 or 29 days ఆఫ్టర్ అగైన్ న్యూ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ విల్ బిగిన్. అంటే ఎవ్రీ 28 or 29 days తర్వాత నెక్స్ట్ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకే, అంటే సింపుల్ గా దీన్ని మనం ఇంకా యావరేజ్ గా తీసేస్తే మంత్లీ వన్స్. Okay, monthly once the reproductive cycle will begin, continuation it is. Okay, see, and the reproductive cycle begins in which age of the human female? Okay, so మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం. మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ లో స్పెర్మాటోజెనిసిస్ ని మనం డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఫిబోట్ ఏజ్ లో స్టార్ట్ అవుతుందని చెప్పుకున్నాం. అదే ఊజెనిసిస్ కి వచ్చేసరికి ఫిమేల్ ఫీటల్ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడే ఓవరీ నుంచి ఊజెనిసిస్ స్టార్ట్ అవుతుందని మనం డిస్కస్ చేసినాం. ఓకేనా? సో మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది అనే విషయాన్ని చూద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ ఆర్ రిప్రొడక్టివ్ సైకిల్ బిగిన్స్. రిప్రొడక్టివ్
reproductive cycle begin reproductive cycle begins at puberty age. ఇది puberty age. ఓకే, puberty age లో స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నట్టు. puberty age. What is the puberty age? 12 to 14 years age is the puberty age. సో మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది హ్యూమన్ ఫీమేల్లో అంటే 12 to 14 ఇయర్స్ ఏజ్. అంటే ఇక్కడ ఇదేంటిది ప్యూబర్టీ ఏజ్. ఈ ప్యూబర్టీ ఏజ్ లోనే స్టార్ట్ అవుతుంది. వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ఈ ప్యూబర్టీ ఏజ్ లో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇది క్లియర్, రైట్. సి ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్స్ కూడా డిస్కస్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్? వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్? వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ లాస్ట్ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్? అంటే ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పాలి అంటే హ్యూమన్ మేల్లో ఒక్కసారి స్పెర్మాటోజెనిసిస్ బిగిన్ అయితే స్టార్ట్ అవుతాయి. ప్యూబర్టీ ఏజ్ లో ఒక్కసారి స్పెర్మాటోజెనిసిస్ స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి టెస్టిస్ నుంచి, అవి ఎప్పటి వరకు కంటిన్యూ అవుతాయి అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ మేల్ లైఫ్ వరకు కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటాయి. అంటే స్పెర్మ్ ప్రొడక్షన్ అనేది నెవర్ స్టాప్ అన్నట్టు. నెవర్ స్టాప్ ద స్పెర్మాటోజెనిసిస్ ఇన్ హ్యూమన్ మేల్. బట్ ఇన్ హ్యూమన్ ఫీమేల్ this reproductive cycle will begin. Will be beginning at the what is puberty age, it is clear, but it is also ceased at the particular age of the human female. It is ceased, or that reproductive cycle will be end in a particular age. Once the reproductive cycle will be ceased, there is no chance for production of offspring by the woman. ఓకే, రిప్రొడక్టివ్ సైకిల్ అనేది ఒక్కసారి స్టాప్ అయిందంటే మళ్ళీ ఆ ఫిమేల్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఫేవరబుల్ గా ఆఫ్ స్ప్రింగ్ ప్రొడ్యూస్ చేయలేదు ఇక. సో వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ సీజేషన్ ఆఫ్ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ ఇన్ ఏ హ్యూమన్ ఫిమేల్ at the particular age? I'll explain. Okay, listen, right. See, the first menstrual cycle, the first menstrual cycle, the first menstrual cycle is called, first menstrual cycle is called menarche. Menarche is the first menstrual cycle. What is the name of first menstrual cycle? It is at the puberty age. ఓకే, అంటే ఈ ప్రాసెస్ లో ఫస్ట్ మెన్స్ట్రువల్ ఫ్లో అపియర్ త్రూ ద వెజనల్ ఆరిఫేస్. వాట్ ఈస్ దట్ ఫస్ట్ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ నేమ్? మీన్స్ మెనార్కీ. ఓకే, ఇది ఫస్ట్. నెక్స్ట్, ద నేమ్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్. The last name of the last menstrual cycle, menstrual, name of the last menstrual cycle, and also called as is cessation of menstrual cycle. Okay, so cessation of menstrual cycle, that is the menopause. Menopause, it is menopause. Say the menopause as per NCERT textbook, 50 years age, means at the age of 50 of that woman the menstrual cycle will be stopped, means the reproductive cycle will be stopped. Okay, what is the reason? In human males the spermatogenesis will not stop until the death of the human male. Why in human female what is the reproductive cycle will be ceased at the 50 years age? Okay, one important point, just guess it. What is the answer for this question? What is the reason for cessation of menstrual cycle? Okay, right, that answer is, see, listen carefully, answer is due to the lack of primary oocytes within the ovary. That is the reason. See, in previous class we have discussed one point, that is from parturition to puberty age, up to the parturition in each ovary couple of millions of primary oocytes are there. Okay, up to parturition, up to delivery varaku
ఈచ్ ఓవరీలో కపుల్ ఆఫ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ప్రైమరీ oocytes ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం. సో డెలివరీ అయిన దగ్గర నుంచి ఆ ఫిమేల్ ప్యూబర్టీ ఏజ్కి వచ్చేంత వరకు ఈచ్ ఓవరీలో ఎన్ని ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం అక్కడ 60,000 to 80,000 మాత్రమే ఉన్నాయన్నాం. అంటే కపుల్ ఆఫ్ మిలియన్ నుంచి 60,000 to 80,000 వరకు ఎందుకు వచ్చింది? నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా అంటే డిక్రీజ్ అయింది. రీజన్ ఏంటంటే ప్రైమరీ oocytes అనేవి డీజనరేట్ కావడమే మెయిన్ ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు once the primary oocyte degeneration process begins from the parturition, and that is continue in the lifespan of human female, and the complete primary oocytes are overcome at the 50 years age. That is also average. At the 50 years age, when that woman reached to 50 years age, no one primary oocyte within the ovary of that female. That's why if the primary oocytes are absent, the menstrual cycle will be ceased, that will not continue. ఇక్కడ ప్రైమరీ oocytes లేకపోతే ఓవులేషన్ ఎలా జరుగుద్ది? ప్రైమరీ oocyte ఉండాలి, ఫాలికల్స్ ఉండాలి. ఫాలికల్స్ అన్ని డీజనరేట్ అయిపోతున్నాయి 50 years కి. 50 years వచ్చేటప్పటికి డీజనరేట్ అయిపోతున్నాయి అంటే అర్థమైంది, అక్కడ ఫాలికల్స్ అనేవి గ్రాఫియన్ ఫాలికల్ డెవలప్ కావు. ఈ ప్రైమరీ ఫాలికల్ గ్రాఫియన్ ఫాలికల్ డెవలప్ కాకపోతే ఓవులేషన్ జరగదు. ఓవులేషన్ జరిగినప్పుడు హార్మోన్స్ రిలీజ్ కావు, ఎంటీ కార్పస్ ల్యూటియం అవైలబుల్ గా ఉండదు. ఎంటీ కార్పస్ ల్యూటియం అవైలబుల్ గా లేకపోతే ఈస్ట్రోజన్ ప్రొజెస్టెరాన్ హార్మోన్స్ ప్రొడక్షన్ జరగదు. ఈ ఈస్ట్రోజన్ ప్రొజెస్టెరాన్ హార్మోన్ ప్రొడక్షన్ లేకపోతే నెక్స్ట్ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ జరగదు. ఎందుకంటే ప్రొజెస్టెరాన్ హార్మోన్ హ్యాస్ మేజర్ రోల్ ఇన్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎండోమెట్రియం. ఇప్పుడు ఆ ప్రొజెస్టెరాన్ హార్మోన్ ఆబ్సెంట్ అవుతుంది మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ సీజ్ అయిపోతే. సో ఇప్పుడు ప్రొజెస్ట్రాన్ లేకపోతే ఎండోమెట్రియం డెవలప్ కాదు. ఎండోమెట్రియం డెవలప్ కాకపోతే నెక్స్ట్ డెవలప్ ఎండోమెట్రియం కదా రప్చర్ అయ్యేది. ఇప్పుడు ఎండోమెట్రియమే డెవలప్ కావట్లేదు అంటే రప్చర్ కావడానికి ఎండోమెట్రియం ఉండదు అని అంటే మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ జరగదు. మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ జరగట్లేదంటే అక్కడ ఫాలిక్యులర్ డెవలప్మెంట్ జరగట్లేదనే కదా అర్థం అక్కడ. క్లియరా? సో ఇది రీజన్ ఎందుకు సీజ్ అవుతుంది మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ హ్యూమన్ ఫీమేల్లో అంటే డ్యూ టు ద ల్యాక్ ఆఫ్ ఆర్ డ్యూ టు ద ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ primary oocyte as well as follicles. Due to that reason only, the menstrual cycle will be ceased at the 50 years age in the human female. It is clear. So first menstrual cycle, the name of the first menstrual cycle is called menarche. It is at the 12 to 14 years age. The name of the last menstrual cycle is called menopause. It is occur at the 50 years age. It is occurred means cessation of menstrual cycle occurred at the 50 years age. So these points are very important. Okay, so which point you will write for the cessation of menstrual cycle means one important point you can write yourself within your notes, that is due to the absence of what are primary follicles as well as primary oocyte. Oocytes are absent, then how can the follicle is there inside the ovary? Okay, so due to the absence of follicles, that menstrual cycle will not continue up to the long time. Understood? So these are the important points regarding this, right? Now we'll go to duration for the each menstrual cycle. Right, the duration is for each menstrual cycle or each menstrual cycle duration. Okay, duration for each menstrual cycle, duration for each menstrual cycle 28, already we are discussed here, 28 or 29 days. Average month, 1 month, average 1 month is the reproductive cycle. Average 1 month is the reproductive this menstrual cycle duration is the 28 or 29, average 1 month. Every 1 month after again the new menstrual cycle will begin. Okay, say in this for example 28 days menstrual cycle is there. Okay, these 28 days menstrual cycle
okay, constitute with or consist with 4 phases, including within the in each menstrual cycle 4 phases are there. ఓకే, ఒక్క మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్లో 4 ఫేజెస్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఈ 4 ఫేజెస్ అనేవి వన్ ఆఫ్టర్ వన్ కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటాయి, కంప్లీట్ అవుతూ ఉంటాయి. అలా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఓవులేషన్ జరిగి నెక్స్ట్ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ అనేది స్టార్ట్ అవుద్ది అన్నట్టు. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద 4 ఫేజెస్? ఓకే, సో ఇన్ ఈచ్ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ హౌ మెనీ 4 phases are there? 4 phases are there here. 4 phases. So what are the name of the 4 phases here? Say the first one is the menstrual flow. It is first one is the menstrual flow. It is also called as a menses. Menses means here that is the bloodish appear what is from the vaginal orifice. Okay, this is the first one, menstrual phase, and second one is the follicular phase. Second one is the follicular phase. And one more name is there, that is the proliferative phase. That is the proliferative phase. It is one phase. And third phase is the ovulation phase. Third phase is the ovulation phase. And fourth phase is the luteal phase. And one more name is there for the luteal phase, that is the secretory phase. Okay, these 4 phases are there. Actually in the menstrual cycle, okay, these 4 phases are there. In these 4 phases again 2 types of cycles are there, including the menstrual cycle 2 variations are there. One is the ovarian cycle and second one is the uterus cycle. Again, ovarian cycles means in these 4 phases some phases are showing the changes of ovary, and in these 4 phases some phases are showing the changes in the uterus. ఇందులో ఉండే 4 phases లో కొన్ని phases ఏమో ovaries లో జరిగే వేరియేషన్ ని చూపిస్తాయి, కొన్ని phases ఏమో uterus లో జరిగే చేంజెస్ ని చూపిస్తాయి. దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఈ 4 ఇట్లలో మళ్ళీ మనం ఓవరియాన్ సైకిల్స్ అని యుటరిన్ సైకిల్స్ అని 2 టైప్స్ డిస్కస్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఓవరీస్ లో జరిగే చేంజెస్ ని ఏ ఫేజెస్ కి కన్సిడర్ చేస్తాం, యుటరస్ లో జరిగే చేంజెస్ ని ఏ వేటిగా కన్సిడర్ చేస్తాం అనేది డిస్కస్ చేద్దాం. రైట్, ఇప్పుడు మెన్స్ట్రువల్ ఫ్లో ఆర్ మెన్సెస్ ఉంది. ఓకే, మెన్స్ట్రువల్ ఫ్లో అంటే ఎండోమెట్రియం రప్చర్ అవడం, ఎండోమెట్రియం అంటే యుటరస్, అంటే ఇక్కడ మెన్స్ట్రువల్ ఫ్లో అనేది యుటరిన్ సైకిల్లో ఇంక్లూడ్. అండర్స్టూడ్? మెన్స్ట్రువల్ ఫ్లో అనేది యుటరిన్ సైకిల్లో ఇంక్లూడ్. ఇది ఫస్ట్ క్లియర్ ఇది. ఓకే, నెక్స్ట్ follicular phase or proliferative phase. Follicular phase and proliferative phase ఇది ఒకటి ఉంది. Follicular phase అంటే ప్రైమరీ ఫాలికల్ అనేది సెకండరీ ఫాలికల్ గా సెకండరీ టెర్షియరీ గ్రాఫియన్ ఫాలికల్, అంటే ప్రైమరీ ఫాలికల్ గ్రాఫియన్ ఫాలికల్ గా డెవలప్ అయ్యే వేరియేషన్ ని ఇందులో చూపిస్తాం. అంటే ఇక్కడ ఫాలికల్స్ అనేవి ఓవరీలో ఉంటాయా యూటరస్ లో ఉంటాయా? ఓవరీలో ఉంటాయి. అంటే these follicular phase is including within the ovarian cycle. It means menstrual flow is the uterine cycle, follicular phase it is the ovarian cycle. At the same time ovulation phase is also including within the ovarian cycle. Enduku? What is the reason? The ovulation after development of Graafian follicle, from the Graafian follicle secondary oocyte released. The process of releasing of secondary oocyte from the Graafian follicle is called ovulation. It means this is also including what is ovarian phase, ovarian cycle. ఓకే, ఇక్కడ ఈ రెండు ఓవరియన్ సైకిల్లో డిస్కస్ చేసినాం. నెక్స్ట్ మెన్స్ట్రువల్ ఫ్లో యుటరిన్ సైకిల్ గా డిస్కస్ చేసినాం. నెక్స్ట్ లుటియల్ ఫేజ్. ఇక్కడ లుటియల్ ఫేజ్ ని దేనికి కన్సిడర్ చేయాలి? అండ్ ఈ లుటియల్ ఫేజ్ ని మనం ఇక్కడ ఈ లుటియల్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద లుటియల్ ఫేజ్ మీన్స్ ద ఎండోమెట్రియం గెట్ డెవలప్డ్.
డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎండోమెట్రియం హియర్. అంటే ఈ మెన్స్ట్రువల్ ఫ్లోలో ఎండోమెట్రియం రప్చర్ అవుతుంది, ఈ లుటియల్ ఫేజ్ లో ఇక్కడ రప్చర్ అయిన ఎండోమెట్రియం ఇక్కడ డెవలప్ అవుతుంది ఈ ఫేజ్కి వచ్చేసరికి. అంటే ఈ రెండు మనకు యుటెరిన్ సైకిల్లో డిస్కస్ చేస్తాము. ఈ 2 ఫేజెస్ ని మనం ఓవరియన్ సైకిల్లో డిస్కస్ చేద్దాం. సో మనకు క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు నీట్లో. సో what type of questions are frame on these 4 phases? Identify the ovarian phases given below. Identify the uterine phases, uterine cycles given below. Ovarian cycles as well as uterine cycles. ఈ క్లారిటీ తోటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. సో ఇక్కడ ఫేజెస్ సైకిల్స్ అనేవి ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం ఏం డిస్కస్ చేద్దామంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఓవరియన్ సైకిల్స్. అండర్ ఓవరియన్ సైకిల్ విచ్ ఫేజెస్ ఆర్ దేర్? ఓకే, ovarian cycles. Under ovarian cycles which phases are there? ఓకే, ఓవరియన్ సైకిల్లో మనం డిస్కస్ చేసే పాయింట్స్ రెండు ఉంటాయి. ఒకటి వాట్ ఈజ్ ఫాలిక్యులర్ ఫేజ్. ఫాలిక్యులర్ ఫేజ్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఎ ప్రొలిఫరేటివ్ ఫేజ్. ఫాలిక్యులర్ phase. Okay, then it is also called as a proliferative phase. Proliferative phase ఇదొకటి. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఏంటంటే ఓవులేషన్. సెకండ్ వన్ ఇస్ ద ఓవులేషన్. ఈ 2 ఫేజెస్ అనేవి ఓవరియన్ సైకిల్లో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం. సో నెక్స్ట్ యుటెరిన్ సైకిల్లో ఏ పాయింట్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తాం? విచ్ పాయింట్స్ విల్ అబ్జర్వ్, విచ్ ఫేజెస్ విల్ అబ్జర్వ్ ఇన్ యుటెరిన్ సైకిల్? ఓకే, నెక్స్ట్ యుటెరిన్ సైకిల్. ఓకే, యుటెరిన్ సైకిల్లో ఉండేవి వన్ ఈస్ ద menstrual flow. It is rupturing of endometrium. Endometrium is the part of uterus, right? That's why menstrual flow or menses, it is one. And the second one is the luteal phase, development of endometrium. luteal phase ఏమో, luteal phase menstrual, ఇక్కడ menstrual phase ఏమో rupturing of endometrium లో చూస్తాం. luteal phase ఏమో development of, means regeneration of endometrium is the luteal phase. So these 2 phases regarding the uterus, these are we are observed these changes within the uterus. These 2 phases are we are observed within the ovary. That's why these 2 phases, in these 4 phases, 2 are for the ovarian cycle, 2 are under the uterine cycle. 2 are under ovarian, 2 are under uterine cycle. So very clear అన్నట్టు. మనకి ఎగ్జామ్లో 100% within the examination paper some questions are framed based on this uterine cycle and ovarian cycle. Okay, and in our examination, what is some questions are also framed regarding these phases. Identify the correct order of ovarian phases given below. ఓకే, ఓవరియన్ ఫేజ్ ని ఆర్డర్ లో పెట్టమంటాడు. ఫస్ట్ ఏ ఫేజ్ జరుగుద్ది, దాని తర్వాత ఏది జరుగుద్ది అనేది. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ జరుగుద్ది, అంటే మెన్స్ట్రువల్ ఫ్లో జరుగుద్ది, అంటే ఎండోమెట్రియం రప్చర్ అయి బ్లడిష్ అనేది వెజనల్ ఆరిఫేజ్ నుంచి అపియర్ అయ్యేది బిగినింగ్. దట్ ఈస్ ద ఇండికేషన్ ఆఫ్ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్. ఓకే, సో దీని తర్వాత నెక్స్ట్ జరిగేది ఏంటంటే ఫాలిక్యులర్. దీస్ 4 ఫేజ్ ఆర్ నాట్ సైమల్టేనియస్ ప్రాసెస్. ఇవన్నీ ఒకేసారి జరిగే ప్రాసెస్ కాదు. ఈ 28 days డ్యూరేషన్లో ఈ 4 ఫేజ్ కంప్లీట్ అవుతాయి, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి. వన్ ఆఫ్టర్ వన్ ఫేజ్ దీస్ 4 ఫేజ్ ఆర్ విల్ బి కంప్లీట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మెన్స్ట్రువల్ ఫ్లో తర్వాత ఫాలిక్యులర్ ఫేజ్ జరుగుతుంది. ఫాలిక్యులర్ ఫేజ్ తర్వాత ఓవులేషన్, ఓవులేషన్ తర్వాత లుటియల్ ఫేజ్. ఇది ఆర్డర్, కరెక్ట్ ఆర్డర్ అని అంటారు ఇది. సో మెన్స్ట్రువల్ ఫ్లో ఆర్ మెన్సెస్, ఫాలిక్యులర్ ఫేజ్, ఓవులేషన్ ఫేజ్, లుటియల్ ఫేజ్, ఈ 4 ఫేజ్ ఆర్డర్ లో ఉంటాయి. What is the last phase means luteal. What is the first phase means menstrual. Okay, I'll show the picture. What is the total menstrual cycle showing picture? I'll show on the picture on the board. Okay, so please find out these points. Very very important points these are. Okay, and after that I'll write a few points regarding in the 28-day duration. First, already we are clearly discussed. It is the 28 days duration menstrual cycle. Okay, in human being the what is menstrual cycle is the 28 days duration it is. Okay, in this first what is first phase is the menstrual flow or menses.
menses or menstrual flow. So it is menstrual, menses or menstrual flow. ఇది ఫస్ట్. దీంట్లో రైట్ ఇది డ్యూరేషన్లో 1 to అంటే ఇక్కడ ఏంటి 1 to 28 డేస్లలో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, విదిన్ ద 1 to 28 days ఫస్ట్ డే టు ఫిఫ్త్ డే ఇట్ ఈస్ అక్కర్. ఫస్ట్ టు ఫిఫ్త్ డే. Okay, in the total 28 days duration, 28 days menstrual cycle duration, first 5 days of the menstrual cycle is the menstrual flow or menses period. In this menses duration, the blood is appear from the vaginal orifice. Okay, vaginal orifice లో వెజల్ ఆరిఫేజ్ నుంచి బ్లడ్ ఈస్ అపియర్ అయిన టైం నుంచి ఎండ్ అయ్యే టైం వరకు ఆ డ్యూరేషన్ మనకు ఫస్ట్ 5 days ఉంటుంది అన్నట్టు, 1 to 5 days. టోటల్ డ్యూరేషన్ ఏంటంటే డ్యూరేషన్ ఫర్ దిస్. ఓకే, డ్యూరేషన్, ఈ డ్యూరేషన్ ఏంటంటే 3 to 5 days. సో ఇక్కడ ఎందుకు 3 to 5 days వస్తుందంటే డిపెండ్ ఆన్ ఉమెన్ బాడీ, ద ఫిమేల్ బాడీ కండిషన్. అంటే ఇన్ సమ్ పర్సన్స్ దట్ మెన్స్ట్రువల్ ఫ్లో విల్ స్టాప్ ఇన్ థర్డ్ డే, in some persons will stop at fourth day, in some persons it will be stop at fifth day. Minimum 3 days, maximum 5 days are there. అంటే మెన్స్ట్రువల్ ఫ్లో అనేది కొంతమందిలో 3 daysలో ఆగిపోవడం, కొంతమందిలో 4th డేలో, కొంతమందిలో 5th డేలో. డిపెండ్ ఆన్ ద బాడీ కండిషన్, డిపెండ్ ఆన్ ద హార్మోనల్ కండిషన్, ద డ్యూరేషన్ ఈస్ డిపెండ్. బట్ ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్ to 5th day in the total 28 days menstrual cycle. Next, second phase is the follicular phase. సో ఈ ఫాలిక్యులర్ ఫేజ్ నే మనం ప్రొలిఫరేటివ్ ఫేజ్ అని కూడా అన్నాం. ప్రొలిఫరేటివ్ ఫేజ్, దీన్నే మనము ప్రొలిఫరేటివ్ ఫేజ్ అని కూడా అన్నాం. ఓకే, ఈ ప్రొలిఫరేటివ్ ఫేజ్ అనేవి ఇక్కడ 5th డే అయిపోయింది కదా, ఇది 6th డే నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. 6th to what is 13th day. ఓకే, 6th to 13th day వరకు జరుగుద్ది. సో వాట్ ఈస్ ద డ్యూరేషన్ ఫర్ ద ప్రొలిఫరేటివ్ ఫేజ్? 6th to 13th day. Just count it. How many approximately? 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th. Means average 8 days are there. Total duration for what is follicular phase. In this follicular phase, what happened? The primary follicle, it will develop into the Graafian follicle. Follicular phase it is. Proliferation అంటే ఏంటంటే ప్రైమరీ ఫాలిక్యుల్ గ్రాఫియన్ ఫాలిక్యుల్ గా మారే ప్రాసెస్ ని మనం ప్రొలిఫరేషన్ అంటారు. అందుకే దీన్ని ఫాలిక్యులర్ ఫేజ్ అనే వర్డ్ తో క్లియర్ గా డిస్కస్ చేసినాం. దీన్ని ఫాలిక్యులర్ ఫేజ్, డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ప్రైమరీ ఫాలిక్యుల్ ఇంటూ గ్రాఫియన్ ఫాలిక్యుల్. ఓకే, సో టోటల్ 8 days డ్యూరేషన్ ఉంటుంది ఇక్కడ, రైట్. And after that, third phase is there, that is the ovulation. Okay, థర్డ్ ఫేజ్ ఓవులేషన్. ఈ ఓవులేషన్ లో ఓవులేషన్ ఫేజ్ ఎక్కువ ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే ఆఫ్టర్ 13th day, 14th day. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ సింగిల్ డే, 14th day. అండ్ డ్యూరేషన్ ఫర్ ద ఓవులేషన్ సింగిల్ డే. ఓకే, డ్యూరేషన్ ఫర్ ద ఓవులేషన్ సింగిల్ డే. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, ఓవులేషన్ అంటే గ్రాఫియన్ ఫాలిక్యుల్ నుంచి సెకండరీ oocyte రిలీజ్ కావడానికి ఎంత డ్యూరేషన్ పడుతుంది అంటే 1 day. 1 డేలోనే జరిగిపోతుంది ఓవులేషన్. కాబట్టి అది ఏ డేలో జరుగుతుంది ఓవులేషన్ అంటే 14th day. సో ఇప్పుడు ఈ 28 days టోటల్ డ్యూరేషన్ అయితే 14th day అనేది మిడిల్ ఆఫ్ ద మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్లో వస్తుంది అన్నట్టు. ఓవులేషన్ విల్ అక్కర్ మిడిల్ ఆఫ్ ద మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్. ఓకే, ఎందుకంటే ఇది 14th డేలో జరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద ఫోర్త్ ఫేజ్? లుటియల్ ఫేజ్ ఈస్ దేర్. ఫోర్త్ ఫేజ్ ఏంటంటే లుటియల్ ఫేజ్. ఇది లేదా ఇంకో నేమ్, అనదర్ నేమ్ ఆల్సో దేర్. దిస్ ఈస్ ద సెక్రేటరీ ఫేజ్. ఇట్ ఈస్ ద సెక్రేటరీ ఫేజ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ద సెక్రేటరీ ఫేజ్. సో ఆఫ్టర్ 14th day and it is the 15th to last day.
15th to last, and 15th to last day, and it means 28th day. Okay, 15th to last day, it is the 28th day. Approximately it is the 28th day. What is the duration for this? Means 15th to 28, how many days calculation occur here? 14 days occur here. Okay, so what is the duration for the luteal phase? 14 days. 14 days is the duration. Now few questions are there based on these explanations. Some questions are there. What are that? What is the longest phase in these four phases? One question. Okay, so that questions are, one question is longest phase. Longest phase, just tell what is the longest phase in these four phases. Yes, that is the luteal phase. Okay, luteal phase is the longest phase. It is luteal. It is the fourth phase. Luteal phase, it is the fourth phase. And next question, what is the shortest phase? Shortest phase. So in these four phases, shortest phase, that is the, what is, ovulation phase. It is completed within one day. It is completed within one day. That's why shortest phase is the ovulation, longest phase is the, what is, luteal phase. So, and this is at which day of the menstrual cycle ovulation takes place, means 14th day. In the total 28 duration menstrual cycle, in the total 28 days duration menstrual cycle, so at the which day to which day the proliferation phase is there, means that is 6th to 13th day. Okay, 6th to 13th day. And along with the same, then how I frame some questions here. Okay, same, similarly similar questions are also there, you can frame yourself. Okay, you can frame and you send me that, then how you are frame the question, I will see. Okay, and along with this some other questions are there, that is, generally in all the human females, what is the duration for the menstrual cycle is వేరియబుల్, మీన్స్ అంటే ఇప్పుడు కొంతమంది ఉమెన్లో 30 days వరకు ఎగ్జాక్ట్గా 28 days కొంతమందిలో, 30 days కొంతమందిలో, 32 days కొంతమందిలో ఎవ్రీ 34 daysకి ఒకసారి మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ రిపీట్ అవుతుంది, ఎందుకంటే డిపెండ్ ఆన్ హార్మోన్స్. సో ఇప్పుడు డ్యూరేషన్ ఆఫ్ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ చేంజ్ అవుతే మరి ఓవులేషన్ డే అనేది చేంజ్ అవుద్దా అంటే అఫ్ కోర్స్ 100% చేంజ్ అవుద్ది. ఎలా కౌంట్ చేస్తామంటే ఇప్పుడు వాట్ ఈజ్ ఇక్కడ ఏంటంటే మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ డ్యూరేషన్ ఈజ్ 28 days. ఓకే, ఈ 28 days నుంచి దెన్ వీ షుడ్ రిమూవ్ ద 14 days. ఓకే, 28 days నుంచి 14 daysని మనం రిమూవ్ చేస్తే ఎన్ని డేస్ అయితే మిగులుతుందో దాన్ని ఓవులేషన్ డే అంట. అంటే ఇప్పుడు 28 నుంచి 14 పోతే 14 days. ఓకే, ఇది ఓవులేషన్ డే. ఇప్పుడు రిప్రొడక్టివ్ సైకిల్ డ్యూరేషన్, మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ డ్యూరేషన్ 28 days అయితే దీనికి -14 మనం తీసుకుంటే 14th డే ఈజ్ ద ఓవులేషన్ డే. ఓకే, 14th డే ఈజ్ ద ఓవులేషన్ డే. ఓకే, ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ దట్ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ డ్యూరేషన్ ఈజ్ 30 days. Okay, minus again always we should use the, what is, 14 days. Actually this 14 days is the luteal phase. Luteal phase is constant whatever menstrual cycle duration is there. Menstrual cycle duration అది 28 days అయినా 30 days అయినా 32 days అయినా 34 days అయినా ఏ డే అయినా ఎన్ని డేస్ అయినా జరగనియండి. అంటే ఎవ్రీ 34 daysకి ఒకసారి మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ జరిగినా
ఎవ్రీ 28 డేస్కి ఒకసారి మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ జరిగినా లుటియల్ ఫేజ్ డ్యూరేషన్ అనేది కాన్స్టాంట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ అన్కాన్స్టాంట్ ఏంటి అంటే మెన్స్ట్రువల్ ఫ్లో, నెక్స్ట్ ఫాలిక్యులర్ ఫేజ్, నెక్స్ట్ ఓవులేషన్, వీటి డ్యూరేషనే చేంజ్ అవుద్ది. అఫ్ కోర్స్ ఓవులేషన్ డే ఆల్సో విల్ నాట్ చేంజ్ బికాస్ వన్స్ ద గ్రాఫిన్ ఫాలికల్ గెట్ రప్చర్ అండ్ ఓవులేషన్ విల్ అక్కర్ విద్ ఇన్ ఏ సింగిల్ డే. అంటే చేంజెస్ అనేవి ఈ 2 డేస్లోనే జరుగుద్ది, వేరియేషన్ ఈ 2 డేస్లోనే వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు చెప్పండి, గెస్ చేయండి, 30 డేస్లో వాట్ ఈస్ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ డ్యూరేషన్ 30 డేస్. ఓకేనా, 30 డేస్లో 30, ఇది ఒక ఫార్ములా అన్నట్టు, నెంబర్ ఆఫ్ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ డేస్ మైనస్ 14. దిస్ ఈజ్ వన్ ఫార్ములా ఫర్ ఐడెంటిఫై ద ఓవులేషన్ డే. Okay, identify the ovulation day. Again I'll write in the next now I'll write here one formula is there. It is very important formula for identify the ovulation day. Okay, number of what is days in the menstrual cycle, number of days, number of days in the menstrual cycles, menstrual cycles minus 14 days is equal to ovulation day. So it is one formula. Okay, very very important formula this is. Okay, this is very very important formula. Okay, it is important formula this is. So ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసినాం. దెన్ టెల్ వాట్ ఈస్ ద ఓవులేషన్ డే హియర్. 30 minus 14 means here what is the 16th day is the what is ovulation day. For example, I'll give some questions to you. If duration of menstrual cycle is 32 days and minus 14, then here 18th day is the ovulation day. Always the luteal phase is constant. Please remember this. Luteal phase అనేది ఆల్వేస్ కాన్స్టాంట్ ఉంటుంది. ఓకే, luteal phases లో చేంజెస్ జరగదు, అందుకే దాన్ని మనం ఇక్కడ క్లియర్గా రాసినాం. నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఇన్ ద మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ minus 14 then is equal to, we will identify the ovulation day. We are identify the ovulation day. So this is, for example, if 34 days are the menstrual cycle and 14, here at which day of the menstrual cycle ovulation will occur, means in the 20th day of the 20th day of the menstrual cycle ovulation will occur. Understood? So these are very very important points. So at which day of the menstrual cycle ovulation will occur, that is not constant, depend on the menstrual cycle duration, the ovulation days will be changed. And this calculation is useful in test tube baby centers for collection of ovum. They are calculate from the beginning of menstrual cycle to and end of the menstrual cycle, and they will guess by the using of this formula at which day ovulation will occur. After completion of the ovulation, they will get the ovum from the fallopian tube and they are continues to the test tube baby process. Understood? Very very important formulas these are. Okay, it is very useful formula, and this is the what is complete theoretical information regarding menstrual cycle. It is a complete theoretical information. Next I'll explain with the help of diagram, that is the menstrual cycle. So I'll explain with the help of diagram. See, so menstrual cycles chart, menstrual cycle chart, menstrual cycle chart. Okay, so in this menstrual cycle chart, see, it is the just for our idea purpose only, rough diagram for easy understanding. It is easy understanding.
right here. And it is the first day and it is the last day in this menstrual cycle. 28th day it is. Okay, middle of the menstrual cycle it is the 14th day. Middle of the menstrual cycle it is the 14th day. First day, second, third, fourth, fifth. Second, third, fourth, fifth. Okay, so from here to here one phase in this. Next it is 6th to it is the 13th day. Okay, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th. Wait, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th. Right. 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, and it is the 13th day. See, this phase is the second phase, and from here to here it is one. It is the first phase, and this is the second phase. Second phase. Next, it is the 14th day. Okay, 14th day it is. It is the third phase. It is the third phase. Next, okay, 15th to again it is the what is 28th day. It is the last day. Okay, so 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 28th, 29th, sorry, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27 and 28. Okay, and this one is the next menstrual cycle. It is the next menstrual cycle. It is the first, second, third, fourth, fifth and sixth. It is the next menstrual cycle. That is the next menstrual cycle. This is, and this is the fourth phase from 15th to 28th day. It is the fourth phase. It is the fourth phase. Okay, so up to here it is clear. These are the durations in this menstrual cycle, durations, right? And I'll draw the endometrium structure for easy understanding. See, this is the endometrium. Okay, and by the rupturing the endometrium, gradually it is degenerate. It is maximum very less at the middle of the menstrual cycle, and slowly the development will increase. Slowly endometrium development will start, and end of the menstrual cycle it is comes to peak. Okay, again in the next menstrual cycle, again as usually it will reduce by the rupturing the endometrium. Okay, and these are the blood capillaries. These are the blood capillaries. See, it is by the rupturing the endometrium, it is the bloodish, nothing but menses it is. By the rupturing the menstrual cycle, it is the menses. Menses means here what? That is blood is by rupturing the blood capillaries, the blood release. It is the menses. Okay, so it is by the rupturing the endometrium, gradually the endometrium is degenerate, means decrease the size. Okay, and in the middle of the menstrual cycle, it is very low development of endometrium, but after completion of the after the at the time of ovulation, and gradually it is started the development. Okay,
See, this is, and when we are observe this arrow mark, this is showing the gradual increasing, this line is showing gradual increasing the endometrium development. Okay, so it is at this, at the beginning, it is completed within the first 5 days. Okay, after completion of the first 5 days, from the 6th day to 13th day, what is the ovulation, means follicular development, means primary follicle is developed into secondary graphene follicle up to the 13th day. Okay, for example, this is the primary follicle. Okay, for example, it is the primary follicle. Okay, it is primary oocyte, primary follicle. Okay, it is the primary follicle, and it is the, after ovulation, the primary follicle developed into secondary follicle. Two layers, two follicular layers are there. It is the secondary follicle, and again it is developed into tertiary follicle with some antrum, some space, and it is the tertiary follicle with the secondary oocyte, secondary tertiary follicle. Okay, after that, what is the ovulation, means the graphene follicle is developed, and it is the secondary oocyte. Surrounding the secondary oocyte, what is zona pellucida is the developed. Along with the zona pellucida, the corona radiata also developed. Along with this, what are the follicular cells? The follicular cells are developed here. Follicular cells. Okay, so after this, what happened, then up to the, what is, after up to the completion of 13th day, from 6th day to 13th day, the primary follicle is developed into mature follicle, nothing but graphene follicle. It is the mature follicle. Okay, mature follicle, and after completion of the 13th day, in 14th day, the same graphene follicle, it is continues to the ovulation. So what happened in this ovulation process? Along with the two ovular membranes, along with the two ovular membranes, okay, along with the two ovular membranes, this secondary oocyte is released. The process of releasing of secondary oocyte from the surrounding what is ovular membranes, that is called what is ovulation. The process of releasing of secondary oocyte from the graphene follicle, that is called ovulation. Okay, after completion of the ovulation, the empty graphene follicle is there. The empty graphene follicle is developed into yellow mass of tissue. It is developed into yellow mass. It is developed into yellow mass of tissue. This yellow mass of tissue is called corpus luteum. It is called corpus luteum. So the corpus luteum functions are, which are releasing two hormones. One is the estrogen hormone, second one is the progesterone hormone. Estrogen, progesterone hormones are produced from the corpus luteum. Okay, from these corpus luteum here, what is, one is the estrogen, okay, and second one is the progesterone. Progesterone, estrogen and progesterone, these two hormones are released from the corpus luteum. Okay, and by the end of the then what is the reason the fourth phase is called luteal phase? Name is, reason is there. Within the 14th last phase, or in the, what is, in this last, after ovulation, 15th to 28th days phase is the luteal phase. What is the reason this phase is called luteal phase? Means the presence of corpus luteum here. Luteum is there, corpus luteum is there, that phase is called a luteal phase. And what is the reason the luteal phase is also called as a secretory phases? Means these two hormones are secreted from the corpus luteum. That's why this phase is also called as a luteal phase. Understood?
So this is, and by the end of the what is menstrual cycle, this corpus luteum get degenerate, and it will converted into the white mass of tissue. The white mass of tissue is called here corpus albicans. The white mass, it is the corpus albicans. It is the corpus albicans, and by the end of the what is menstrual cycle, it is gradually completely degenerate, and end of the menstrual cycle there is no chance for appearance of this corpus luteum in the ovarian layer, means in the stromal cortex layer. Stromal cortex region complete, the corpus albicans will be degenerate completely, and again freshly the beginning of the next menstrual cycle in first 5 days as usually what is menses, in first 5 days as usually menses. Okay, after that again the follicular development, ovulation, corpus, then every menstrual cycle these are repeat. In every menstrual cycle this is repeat, in every menstrual cycle. Okay, it's in every menstrual cycle it is repeat. Understood? So this is the follicular development. Already we are clearly discussed in previous class. This what is follicular development, and this is only for easy understanding this. Okay, so ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఎవ్రీ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్లో రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది. అగైన్ అండ్ అగైన్ దిస్ ప్రాసెస్ విల్ బి రిపీట్ అగైన్ అండ్ అగైన్ ఇన్ ఎవ్రీ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ లుటియల్ ఫేజ్ లోనే దెన్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఓన్లీ ఇన్ ద లుటియల్ ఫేజ్ ద ఎండోమెట్రియం డెవలప్మెంట్ ఈజ్ ఇన్ పీక్ లెవెల్? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? బిగ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఈస్ దేర్. ఓన్లీ లుటియల్ ఫేజ్ లోనే ఎండోమెట్రియం పీక్ డెవలప్మెంట్ కి రీజన్ ఏంటిది? అది క్వశ్చన్. రీజన్ ఏంటంటే ద ప్రొజెన్స్ ఆఫ్ ప్రొజెస్టరాన్ హార్మోన్ ఇన్ ద ఉమెన్ బ్లడ్. The presence of high concentration of progesterone hormone in the woman blood, the progesterone hormone is helps to development of endometrium. Understood? And one more important thing, ఇక్కడ ప్రొజెస్ట్రాన్ హార్మోన్ లెవెల్ ఎప్పుడైతే తగ్గుతుందో ఎండ్ ఆఫ్ ద మెన్స్ట్రల్ సైకిల్లో, ప్రొజెస్ట్రాన్ హార్మోన్ తగ్గినప్పుడు ఇమ్మీడియట్ గా ఇక్కడ ఎండోమెట్రియం ఎంత, ప్రొజెస్ట్రాన్ హార్మోన్ ఉన్నప్పుడు ఎంత వరకు అయితే ఎండోమెట్రియం డెవలప్ అయిందో, ఓకే, ఈ ప్రొజెస్ట్రాన్ హార్మోన్ లెవెల్ డిక్రీజ్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఈ డెవలప్ అయిన ఎండోమెట్రియం రప్చర్ అవుద్ది. అలా రప్చర్ అయ్యే ప్రాసెస్ ని మనం, అలా రప్చర్ అయినప్పుడు మనకి ఇండికేషన్ నెక్స్ట్ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ బిగిన్ అయిందని. రప్చర్ అయినప్పుడు ఇండికేషన్ ఏంటి? అపియరెన్స్ ఆఫ్ బ్లడిష్ ఫ్రమ్ ద వెజనల్ ఆరిఫేస్. ఫ్రమ్ వెజనల్ ఆరిఫేస్ నుంచి బ్లడిష్ అనేది అపియర్ అవుద్ది, అదే దానికి ఇండికేషన్ ఇక్కడ. అండర్స్టూడ్? వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఇక్కడ ప్రొజెస్టరాన్, ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ లెవెల్ అనేవి చాలా చాలా కీ రోల్ అన్నట్టు ఎండోమెట్రియం. కంపేర్ విత్ ఈస్ట్రోజన్, ప్రొజెస్టరాన్ హ్యాస్ మేజర్ రోల్. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అండ్ ఎండోమెట్రియం డెవలప్మెంట్. ఓకే, ఇక్కడ మీకు ఓవరియన్ హార్మోన్స్ అండ్ పిట్యూటరీ హార్మోన్స్ విషయాన్ని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ మనము ఓవరియన్ హార్మోన్స్కి వచ్చేద్దాం, పిట్యూటరీ హార్మోన్కి వచ్చేద్దాం. పిట్యూటరీ హార్మోన్స్, ఇప్పుడు పిట్యూటరీ హార్మోన్స్లో రైట్, పిట్యూటరీ హార్మోన్స్ ఫస్ట్ ఇక్కడ పిట్యూటరీ హార్మోన్స్ 2 ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ ద LH and second one is the FSH, luteinizing hormone, follicular stimulating hormone. ఈ 2 హార్మోన్స్ ని మనము పిట్యూటరీ హార్మోన్స్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం. దీంట్లో ఇక్కడ ఫస్ట్ 5 days ఆఫ్ ద మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ ఉంది కదా, ఈ ఫస్ట్ 5 days ఆఫ్ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్లో ఏ చేంజెస్ ఉండదు, నార్మల్ ఉంటుంది. ఈ 5 days కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఎప్పుడైతే మెన్స్ట్రల్ ఫ్లో స్టాప్ అయిపోద్దో, whenever the menstrual flow stopped, after that slowly the luteinizing hormone level is increased in the woman blood. Okay, and at the middle of the menstrual cycle the LH is goes to peak, and again the LH peak level is causes to ovulation, and again it is gradually it is normal. End of the menstrual cycle it is comes to normal. End of the menstrual cycle it is comes to normal.
ఓకే, రైట్. ఇది ఎల్హెచ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎఫ్ఎస్హెచ్ హార్మోన్ డిస్కస్ చేద్దాం. FSH hormone also same in the first 5 days menstrual cycle, and it is also slightly increase, and at the ovulation it is also go to peak, and in the end of the menstrual cycle it is comes to end of the menstrual cycle it is comes to again normal. It is the FSH, follicular stimulating hormone level. See, the LH surge, it is causes to ovulation. LH surge. This LH surge is causes to ovulation. So, which hormone is involved in the ovulation from the Graafian follicle? So, that hormone is the luteinizing hormone is causes to ovulation. Okay, LH surge is caused. Along with the LH, the FSH also present in peak level. Okay, but compare with FSH hormone, LH hormone has key role for the rupturing the Graafian follicle and for the what is releasing the secondary oocyte. For this purpose, the LH surge has major role in this. Okay, these two hormones are the pituitary hormones important. Which hormones are peak? And in which phase of the menstrual cycle means this is in ovulation phase, these are peak, at the same time follicular. The presence of FSH hormone which is stimulating to the primary follicle, which is stimulating to the primary follicle gradually. That's why the FSH hormone is when the stimulating to the primary follicle, it is developed into the Graafian, and after that the LH hormone is act on the Graafian follicle for the ovulation. Ovulation takes place, and the maintenance of corpus luteum is also depend on the luteinizing hormone. Corpus luteum luteinizing hormone, maintenance of corpus luteum is done by the luteinizing hormone. Understood? So it is very clear and important point. And what is the reason for decreasing, shrink the size of the corpus luteum? Means by the decreasing the luteinizing hormone level end of the menstrual cycle. That's why the corpus luteum becomes shrink or decrease, degenerate this, and end of the menstrual cycle it is completely disappear. It is one. Next, we'll discuss the ovarian hormones. In these ovarian hormones, we will discuss two types of hormones here. One is the estrogen, and the second one is the progesterone. Estrogen, progesterone we'll discuss. First, we'll discuss the estrogen. We'll discuss the estrogen. We'll discuss the estrogen. So, in first 5 days of the menstrual cycle, estrogen is in normal. Okay. Okay. In first 5 days of the menstrual cycle, estrogen is normal level. Okay. But gradually in the follicular phase. Okay. So, when the tertiary follicle is developed, okay, gradually the estrogen level is comes to peak, and at the ovulation little decreased, and again in the luteal phase the corpus luteum can release large amount of estrogen, and again by the end of the menstrual cycle it is comes to normal. This is the estrogen condition. It is the estrogen. It is the estrogen hormone information. Next, second ovarian hormone is the what is progesterone. So next one is the progesterone. Progesterone. Next one is the progesterone. Okay, the progesterone hormone same as in first 5 days normal, and the progesterone hormone only released from the corpus luteum. The corpus luteum is what is when the corpus luteum developed in the ovary means after ovulation. ఓవులేషన్ తర్వాతనే కార్పస్ luteum అనేది అపియర్ అవుద్ది.
అంటే ఎంటీ గ్రాఫియన్ ఫాలికల్ని మనం కార్పస్ లుటియం అంటున్నాం. ఓకే, ఎంటీ గ్రాఫియన్ ఫాలికల్స్ని మనం కార్పస్ లుటియం అంటున్నాం. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ కార్పస్ లుటియం నుంచి మాత్రమే ప్రొజెస్ట్రాన్ రిలీజ్ అవుద్ది. అంటే అప్ టు బిఫోర్ ఓవులేషన్ దెర్ ఈస్ నో ప్రొజెస్ట్రాన్ హార్మోన్ ఇన్ ద ఉమెన్ బ్లడ్. After ovulation only the progesterone hormone levels are comes to peak. That's why, see, in menstrual phase it is normal and follicular phase also normal, but after ovulation these progesterone levels are go to peak, and end of the menstrual cycle also progesterone levels are decreased, and by the decreasing the progesterone hormones, okay, decreasing the progesterone hormones, what happened, the next menstrual cycle will begin by the rupturing the endometrium. The next menstrual cycle will begin in the what is, by the rupturing the endometrium. See, this is the what is menstrual cycle complete information. See, the presence of peak level progesterone, it is helps to development of what is endometrium. If the progesterone hormone level is not available, the endometrium cannot develop. Without developing endometrium, the next menstrual cycle will not continue, and there is no next menstrual cycle. So what is the indication? The what is menstrual cycle means? Rupturing endometrium. For the when the endometrium development rupturing will occur means after development of endometrium only it is happen. Otherwise it is not. Okay. So this is the what is ovarian ovarian hormones. These two hormones are ovarian hormones. These two hormones are ovarian. These two hormones are ovarian hormones. These two hormones are ovarian hormones, and these two hormones are the pituitary hormones. And pituitary means gonadotropins. The gonadotropins are released here, and this is the important information regarding what is the ovulation day. 14th day is the ovulation day, and follicular development takes place in which phase means follicular phase. Endometrium get rupture in which phase means menstrual phase, and peak level development of endometrium takes place in the luteal phase. Longest phase is luteal, shortest phase is ovulation, and these are. So this is the menstrual cycle information. It is, this is the menstrual cycle. Okay, so in before that one beginning of the menstrual cycle we are used one point. What is the reason for cessation of menstrual cycle? Listen, in the 50 at the time of 50 years age in that woman, what happened, the total follicles are degenerate. Okay, the total primary oocytes as well as primary follicles are overcome after completion of the degeneration of primary follicles. Okay, and see, even the availability of FSH LH hormones and the follicular development will not take place. Without the development of graphene follicle, and estrogen progesterone hormones are not released from the what is without graphene follicle there is no corpus luteum. Without corpus luteum there is no progesterone hormone and estrogen hormone. Thereby what happened, so that is what is the endometrium. Without progesterone there is an endometrium development. If the endometrium is not developed, the next menstrual cycle will not continue. That is called a cessation of menstrual cycle. Okay, so one disease osteoporosis is there, that is the age related. Age related disease means what, especially in women, means by the decreasing the estrogen hormone. Okay, that is leads to a thinning of bones. That is leads to thinning of bones, estrogen hormone. Okay, so some questions are also there in previous NEET exams. This question, especially in 2022-23, question is there. What is the true or false statement? Identify the incorrect and correct statement. The statement given incorrect as a what is the, by the increasing the estrogen level in the woman blood after menopause, that is leads to osteoporosis. By the increasing the estrogen hormone, that is leads to osteoporosis.
100%, that is the wrong statement. By the decreasing, only that increasing uh, place of decreased word, the increased word you added that, only that is, that's why that statement is wrong. That is given as a wrong incorrect statement. Okay, once again I'll repeat that question. By the increasing the estrogen level in the what is after menopause, that what is that, it leads to osteoporosis. Okay, that is wrong. By the decreasing the estrogen level after menopause, that leads to osteoporosis is the true. Only increase, decrease, these words are changed in that exam. So that's why be careful. You read each and every point in NCRT. Along with that NCRT, what questions I gave to you here, extra points, you follow this. Reason, this 2024 NEET exam will be, that paper will be prepared by NMC. So we don't know exactly, they will give that questions exactly from the NCRT, or some are out of NCRT. We don't know that because they are conducting the first exam, first time. అండ్ మనం చూడొచ్చు, ఎన్టీఏ వాళ్ళు ఫస్ట్ ప్రిపేర్ చేసిన పేపర్లో కొన్ని అవుట్ ఆఫ్ ఎన్సీఆర్టీ ఇచ్చారు ఫస్ట్ 2 years, లాస్ట్ 3 years నుంచి కంప్లీట్ ఎన్సీఆర్టీ ఇస్తున్నారు, బట్ స్టార్టింగ్లో మాత్రం అవుట్ బిహైండ్ ఎన్సీఆర్టీ ఇచ్చారు. సేమ్ ఇప్పుడు ఎన్ఎంసీలో కూడా రిపీట్ అయిందంటే కొన్ని బిహైండ్ ఎన్సీఆర్టీ నుంచి కూడా క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్స్ వై ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ సమ్ ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ ఆన్ ద బోర్డ్ అండ్ యూ షుడ్ ఫాలో దీస్ క్లాసెస్. ఓకే, వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ టు యూ. 180 out of 180, 100% you will get in zoology. There is no doubt at all in that. Okay, so these are the what is menstrual cycle, right? After completion of the menstrual cycle, we will discuss the pregnancy and embryonic development. Pregnancy, pregnancy and embryonic development. Pregnancy and embryonic development. Pregnancy and embryonic development, it is. Pregnancy and embryonic development, very important. Okay, so for the discussion of this, first we will discuss the, we are starting, we are discuss the first gametes. Okay, so first we'll discuss the fertilization. Okay, fertilization. So before this we'll discuss what is few points here. Okay, before this we'll discuss first point, ejaculation. Okay, second point, what is fertilization. Fertilization. Third point, what is embryonic development. Embryonic development. Embryonic development. So we'll discuss these three important points in the embryonic development. We'll discuss these three points. First, what is ejaculation? Okay, during the intercourse or during the copulation, ejaculation takes place at which part of the female reproductive system? Okay, ejaculation takes place in the vagina. Okay, ejaculation takes place. Ejaculation takes place in the vagina. It is the first one. Ejaculation takes place in the vagina. This is one. Okay, and in a complete ejaculation, in a single ejaculation, how many spermatozoa are released? So which one is ejaculate? Okay, that is the semen. Semen is ejaculate into the female reproductive tract. That part is the vagina. Okay, in the female reproductive tract, that semen is released. So semen means what? Seminal fluid plus spermatozoa.
constitute called as a semen. That is clear. Okay, seminal fluid plus semen is constitute called as a semen. Okay, it is clear. And seminal fluid, spermatozoa, these both. The semen is ejaculate within the vagina. Ejaculation place during the intercourse or during the copulation. It is one. That is the ejaculation. And after completion of the ejaculation, what is the sperm is reached to the both fallopian tubes, in which fallopian tube that secondary oocyte is there. Okay, that secondary oocyte is fertilized with the spermatozoa. Okay, see here, I'll explain one more point here. Before this, in the menstrual cycle, just before this we are discussed one point here. What is menstrual cycle? In this menstrual cycle, okay, some questions are there here. First, I'll ask some questions to you. I'll ask some questions to you. So just okay, keep this before after completion of the a few questions menstrual cycle. I'll continue this one. See, first, in each menstrual cycle, how many ova produced? How many ovum produced? How many means there is no option here. Only one ovum is produced from one ovary. Generally, how many ovaries are there? Two ovaries are there per year. Okay, per year, per year, how many, how many secondary oocytes? How many secondary oocytes released? How many secondary oocytes released from a woman? From a woman, it is the question. Okay, for year, just listen. Okay, per year. Year means how many months? 12 months. Okay, and what is the duration of menstrual cycle? 1 month. Means for in a year, how many menstrual cycles are will complete? 12 menstrual cycles are will complete. Okay, in each menstrual cycle, how many ova released? Okay, in each, very important point, in each menstrual cycle, in each menstrual cycle, only one ova or only one ovum has released. Okay, this is one. For each menstrual cycle, one ova. For 12 months, means 12 menstrual cycle, how many ova? 12 ova. It is one. 12 ova. See, in this 12 ovas, okay, in this 12 ova, okay, in this 12 ova, okay, right. In this 12 ova, okay, from each ovary, 6 ova are released. From each ovary, okay, 6 ova are released. 6 ova are released per year. Okay, per year. It means from each ovary 6 ova. From 2 ovary, what is 12 ova? Okay, means how it is means alternation. For example, it is the left ovary, it is the left ovary, and it is the right ovary. One is the left ovary, second one is the right ovary. Okay, for example, one first month means January. In a year, beginning of this January, first, third, means what is next? Fifth, seventh, ninth, 11th. This is okay. So from the left ovary of first month, third month, fifth month, seventh month, eighth month,
11th month, 1, 2, 3, 4, 5, 6. From the right ovary, what is 6, sorry, second, fourth, sixth, eighth, 10th and 12th. Total 1, 2, 3, 4, 5, 6. So total 6. Okay, 6 ova from left ovary, 6 ova from right ovary. Alternate. For example, in January month, left ovary can release the ovary. In February, right ovary. Okay, March left ovary. Then alternative. Alternative. Okay, so very important thing. And what is the reason for taking the alternate process for the releasing the ovulation? Why the both ovaries are not released at a time in every month? Means for the development of the primary follicle into graphene follicle, it will take 2 months duration actually. In this 2 months duration, 8 days almost, means 16 days duration taken. Means that a hormone is always available in the means what is in the follicular phase, that FSH LH hormones are available only in this time. What is the graphene follicle development is takes place. That's why alternate processes takes place from left ovary to right ovary, right, then it is alternative. So just for it is example, just it is the example. Okay, and some other questions are also there, then I'll discuss the pregnancy and embryo development. Okay, here we'll discuss some questions here. We'll discuss some questions, right? That questions are, for example, some, okay, I'll take one more frame. Here question is, the question is, okay, please find out this question number 1. Okay, if in a female, menarche begins at 12th year age and menopause occur at the 50th year, then what is the reproductive age of that woman? What is the reproductive age of the woman? That is the question. Same question I will write here. If, right here, if in a female, if in a female, okay, menarche begins at 12th year. 12th year. Menarche begins at 12th year. And menopause at 50 year age. 50 year age. Menopause at 50 year age it is. Menopause at 50 year age. Okay, then what is the reproductive age? Then what is the reproductive age, reproductive age of the woman? Reproductive age of the woman, this is the question. Okay, that option A 28 years, option B 38 years, option C 36 years, option it is years. Okay, option D 35 years. Tell what is the right answer in this. Then how can we are find out the reproductive age of that woman? Simple thing. Menarche begins at 12th year. So menopause at the 50 year. Okay, 50 minus 12. Then is there this option? Yes, that is the answer. Okay, so it is one type of question. Next, one more type of question is also there.
that question is, okay, so same question here. Okay, what is that? Same question means I'll add some points here. What is, if in a female menarche begins at the 12th year age, menopause at the 50-year age, okay, then what is the reproductive age of that woman, and how many secondary oocytes are produced in their total reproductive age? How many secondary oocytes? Okay, means, so already we have the answer for what is the reproductive age means 38. Okay, if the woman reproductive age means what? Reproductive age అంటే ఏంటి? ఒక ఉమెన్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసే డ్యూరేషన్ ని రిప్రొడక్టివ్ ఏజ్ అంటారు. అంటే మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ ఏ ఇయర్ వరకు జరుగుతాయో ఆ ఇయర్ వరకు ఆ ఉమెన్ కి ఆఫ్ స్ప్రింగ్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసే కెపాసిటీ ఉంటుంది. అంటే ఓవం రిలీజ్ అవుతుందంటే స్పర్మ్ అవైలబుల్ గా ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా ప్రెగ్నెన్సీ అయ్యడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, ప్రెగ్నెన్సీకి అవకాశం ఉండే ఇయర్ మొత్తం ఏజ్ని మొత్తాన్ని, ఆ రిప్రొడక్టివ్ పీరియడ్ మొత్తాన్ని రిప్రొడక్టివ్ ఏజ్ కన్సిడర్ చేస్తారు. అంటే ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ కేపబిలిటీ ఉమెన్ లో అంటే ఫస్ట్ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ జరిగిన దగ్గర నుంచి 12th ఇయర్ దగ్గర నుంచి, కొంతమందిలో 13 ఇయర్, కొంతమందిలో 14th ఇయర్ వరకు ఉంటుంది అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక ఉమెన్ లో 12th ఇయర్ లో మెనార్కి బిగిన్ అయింది, స్టార్ట్ అయింది ప్యూబర్టీ ఏజ్ లో. సో అది ఎప్పుడు ఎండ్ అయింది? 50 ఇయర్స్ లో ఎండ్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు ఆ ఉమెన్ ఎన్ని ఇయర్స్ వరకు ఆఫ్స్ప్రింగ్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసే కెపాసిటీ ఉంటుందంటే 38 ఇయర్స్ వరకు ఆ ఉమెన్ ఆఫ్స్ప్రింగ్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసే కెపాసిటీ ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ 38 ఇయర్స్ ని రిప్రొడక్టివ్ ఏజ్ కి కన్సిడర్ చేస్తారు. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఉమెన్ రిప్రొడక్టివ్ ఏజ్ డ్యూరేషన్ ఎంత అంటే 38 ఇయర్స్. ఆల్రెడీ మనం ఈ క్వశ్చన్ మొత్తం తీసుకున్నాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఉమెన్ రిప్రొడక్టివ్ ఏజ్ ఏంటంటే 38 ఇయర్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఉమెన్ ది రిప్రొడక్టివ్ ఏజ్ ఏంటంటే 38 years. That is clear. In the total reproductive age of 38 years, how many secondary oocytes are able to produce that woman? 38 years లలో ఎన్ని సెకండరీ oocyte ని ప్రొడ్యూస్ చేసే కెపాసిటీ ఉంటుంది ఆ ఉమెన్ కి? ఇది క్వశ్చన్. అంటే ఇప్పుడు ఒక ఇయర్ కి 12 అయినప్పుడు, ఓకే, ఇక్కడ మనకు 12, ఇది ఇయర్ అనుకున్నాం. ఇక్కడ 38 కదా, 38 into 12 ఇక్కడ తీసుకుంటే మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది 38 into 12. ఓకే, 38 into 12 మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఇది ఒక మెథడ్. ఓకే, సేమ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 3. ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా ఉంటుంది, దీని మీదనే ఫ్రేమ్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. సేమ్, ఒక ఉమెన్ 38 ఇయర్స్ రిప్రొడక్టివ్ ఏజ్ ఇయర్స్ ఇన్ ఏ ఉమెన్, the reproductive age is the 38 years. Okay, that woman has two childs. Okay, are you find it this? Woman has two childs. Okay, so then how many secondary oocytes are? How many secondary oocytes are able to produce by the woman? How many secondary oocytes are able to produce by the woman? ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చే నెంబర్ ఒకటి ఉంటుంది, ఇక్కడ వచ్చే నెంబర్ ఒకటి ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎందుకు వస్తుంది? ఇక్కడ 38, ఇక్కడ 38. ఓకే, ఇక్కడ యూజువల్ గా ఈ 38 into 12 మనకి ఇక్కడ నెంబర్ వస్తుంది. ఇక్కడ 38 లో కూడా సేమ్ వస్తుంది. బట్ ఇక్కడ 2 చిల్డ్రన్స్ ఉన్నారు. ఇక్కడ ఏంటంటే 2 చిల్డ్రన్స్ వల్ల ఈచ్ చిల్డ్రన్ కి 15 months మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ జరగదు. ఈచ్ చిల్డ్రన్ కి 15 మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ జరగట్లేదంటే 15 సెకండరీ oocyte రిలీజ్ కాదు. ఓకే, ఎందుకు 15 months మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ జరగదు అని అంటే, ఇప్పుడు ఫస్ట్ కన్సీవ్ అయినప్పుడు జెస్టేషన్ పీరియడ్ ఎన్ని మంత్స్ ఉంటుంది? అరౌండ్ 9 months ఉంటుంది. అంటే ఎంబ్రియానిక్ డెవలప్మెంట్, డెలివరీ, ప్రెగ్నెంట్ అయిన దగ్గర నుంచి, ఫెర్టిలైజేషన్ జరిగిన దగ్గర నుంచి డెలివరీ అయ్యేంత వరకు డ్యూరేషన్ జెస్టేషన్ పీరియడ్ అంటాం. జెస్టేషన్ పీరియడ్ యావరేజ్ గా 9 months. ఓకే, ఈ 9 months లో ఇది ఒకటి. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ పార్చురేషన్ 6 months ఏమో, ఇదేమో వాట్ ఈస్ జెస్టేషన్ పీరియడ్. ఇట్ ఈస్ ద జెస్టేషన్ పీరియడ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ద జెస్టేషన్ పీరియడ్. అండ్ 6 months డ్యూరేషన్ ఉంటుంది. ఈ 6 months డ్యూరేషన్ లో కూడా మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ జరగదు. మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ ఎందుకు జరగదు అంటే,
ఈ పీరియడ్ ని లాక్టేషనల్ అమెన్యూరియా అంటారు, దీన్ని లాక్టేషన్ పీరియడ్ అంటారు దీన్ని. అంటే మదరు బేబీకి మిల్క్ ఇచ్చేంత వరకు మదర్ బ్లడ్ లో హై అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రొజెస్టరాన్ హార్మోన్ ఉంటుంది. ఈ ప్రొజెస్టరాన్ హార్మోన్ ఏం చేస్తుందంటే ఎల్హెచ్ఎఫ్ఎస్హెచ్ హార్మోన్ రిలీజ్ కాకుండా ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది పిట్యూటరీ గ్లాండ్ నుంచి. అలా ఇన్హిబిట్ చేసినప్పుడు ఎఫ్ఎస్హెచ్ ఎల్హెచ్ రిలీజ్ కావు. ఎఫ్ఎస్హెచ్ ఎల్హెచ్ రిలీజ్ కానప్పుడు ఉమెన్ బ్లడ్ లో ఎఫ్ఎస్హెచ్ ఎల్హెచ్ లేకపోతే ఇక్కడ ఫాలిక్యులర్ డెవలప్మెంట్ జరగదు, మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ జరగదు. అంటే ప్రొలాక్టిన్ హార్మోన్ లెవెల్ ఎక్కువ ఉన్నంత వరకు, అంటే ఇప్పుడు మదర్ డెలివరీ అయిన తర్వాత ఎన్ని నెలల వరకు, దెన్ హౌ మెనీ మంత్స్ ద ప్రొలాక్టిన్ లెవెల్ ఈస్ పీక్ అండ్ హై అమౌంట్ ఆఫ్ మిల్క్ ప్రొడక్షన్ ఇస్ టేక్స్ ప్లేస్ మీన్స్ 6 months. అంటే ఈ 6 months కూడా మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ ఉండదు. సో దీన్ని లాక్టేషన్ పీరియడ్ అంటారు. ఈ లాక్టేషన్ పీరియడ్ లో మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ ఉండదు అండ్ వాట్ ఈస్ జెస్టేషన్ పీరియడ్ లో మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ ఉండదు. 9 + 6 ఎంత, 15 months టోటల్. ఒక్కసారి కన్సీవ్ అయితే ఆ ఉమెన్ లో 15 మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్స్ ఉండవు. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఈ ఉమెన్ కు 2 చైల్డ్స్ అంటే ఇక్కడ ఎంత, 15 + 15 30. అంటే ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ ఎంత అయితే టోటల్ వస్తుందో దాంట్లో నుంచి -30 చేయాలి, అప్పుడు మనకు దీని ఆన్సర్ వస్తుంది. అండర్స్టూడ్, వెరీ ఈజీ క్యాలిక్యులేషన్. ఇది ఒక మెథడ్. నెక్స్ట్ ఇంకొక ప్రాసెస్, ఇంకొక వే కూడా ఉంది క్వశ్చన్ చేయడానికి. ఇక్కడ లాట్ ఆఫ్ వేస్ ఆర్ దేర్ ఫర్ ద ఫ్రేమ్ ద క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో అనదర్ మెథడ్ ఈస్ సేమ్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ ఏంటి అంటే 38 years రిప్రొడక్టివ్ ఏజ్. ఓకే, సేమ్ టైం ఇక్కడ నేను చిల్డ్రన్స్ నేమ్ మార్చను, ఐ డోంట్ చేంజ్ ద చిల్డ్రన్. దట్ ఉమెన్ హ్యాస్ 2 childs. ఓకే, along with this 2 abortions occur. 2 abortions occurred at 3rd month of the gestation period. 3rd month of the gestation period. అంటే ఈ 2 abortions కూడా 3rd month of the gestation period లో జరిగినాయి. ఇక్కడ దెన్ హౌ మెనీ సెకండరీ oocytes ఆర్ రిలీజ్డ్, హౌ మెనీ సెకండరీ oocytes. ఇది మళ్ళీ సేమ్ క్వశ్చనే, కాకపోతే ఇక్కడ 2 యాడ్ అయినాయి. ఇక్కడ సేమ్, ఇక్కడ మనం ఒక ఆన్సర్ వచ్చింది. దీంట్లో నుంచి మనము ఇక్కడ ఎవ్రీ అబార్షన్ కి ఎన్ని నెలల తర్వాత అబార్షన్ జరిగిందంటే 3 months. సో అంటే 3 + 3 6. అంటే ఇక్కడ వచ్చిన ఆన్సర్ లో -6 అయితే మనకి ఈ ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. వెరీ క్లియర్. ఇక్కడ వచ్చిందంటే ఆన్సర్, దీంట్లో నుంచి ఇవి మైనస్ చేయాలి, మళ్ళీ దాంట్లో నుంచి ఈ 6 మైనస్ చేయాలి. ఇక్కడ అబార్షన్ 3rd month లో జరిగిందా, 4th month లోనా, 6th month లోనా అక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తాడు. సో అబార్షన్ టేక్స్ ప్లేస్, ఓకే, అట్ విచ్ మంత్. ఇప్పుడు 5th month లో అబార్షన్ జరిగిందంటే ఆ 5 months నే మనం మైనస్ చేయాలి. 7th month లో అబార్షన్ జరిగిందంటే ఆ 7 months మైనస్ చేయాలి, ఎందుకంటే ఆ 7 months మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ ఉండదు. అట్లా మనము మైనస్ చేసుకుంటూ వస్తే మనకు అబ్సల్యూట్ ఆన్సర్ వస్తుంది. ఇట్లా క్వశ్చన్స్ అనేవి మనకు మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ ని బేస్ చేసుకొని నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తూ ఉంటారు. వెరీ క్లియర్ ఇది. సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు ఆటోమేటిక్గా రిమైనింగ్ ఆల్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, అండ్ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ ని బేస్ చేసుకొని ఫ్యూ అదర్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆల్సో దేర్. And other questions, which hormone has major role for development of endometrium? Tell what is the answer. Which hormone has major role in the development of endometrium? That answer is the progesterone. Okay, answer is the progesterone hormone. Progesterone hormone has major role in the development of endometrium. Okay, these type of questions, lot of questions are there. Once what is clearly listen this class and you follow some what is some questioning purpose, that then I'll give the questions, or also after this chapter I'll give some questions. Just click the link and you can download that question also, you can solve it. If you have any doubt, again send me back that message.
Then I'll give the answer to you. Then this is one. After that, next we'll discuss the gamete structure of gametes. Okay, structure of gametes. Generally, in a human being, two gametes are there. One is the male gamete and the second one is the female gamete. One is the male gamete and female gamete. Second one is the male gamete. Female gamete is there and male gamete is there. Male gamete and female gamete, these two are there. Male gamete, female gamete. Okay, so these two are there. It is these two gametes are there. Okay, what is the female gamete? Name of the female gamete is the ovum, and name and it is also called as a secondary oocyte. It is also called as a secondary oocyte. And what is the name of female gamete? Means spermatozoa. 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 These are okay. And what is the structure of this ovum? See, this is the oolemma. Okay, inside the oolemma, nucleus is there. Inside the oolemma, this is the nucleus. Totally, this is the secondary oocyte. It is the secondary oocyte. Okay, the secondary oocyte has some ovular membranes are there. See, on the surface of this, okay, on the that oolemma can synthesize some secretions. That secretions are becomes rigid. Okay, that secretions are becomes rigid, right? And the rigid secretions are involved in the formation of one more particular layer. That layer is the zona pellucida. This layer is the zona. That layer is the zona pellucida. That layer is the zona pellucida. See, zona pellucida is the non-cellular. Okay, reason it is synthesized by the oolemma. Okay, non-cellular, and it is the first layer. It is the first layer. Okay, first layer. Along with this, it is the closest layer. Along with this, it is the closest. And second layer is the what is corona radiata. This corona radiata is formed by the differentiation of granulosa cells, and it is the second layer, corona radiata. Corona radiata, and it is the cellular. It is one, and it is the second or outer layer. Second or outer layer. Second or outer layer of the oolemma, and it is the outermost. Okay, and this is the ooplasm, and this is the oolemma. Nothing but plasma lemma. Within the secondary oocyte, it is the oolemma. So this is the structure of secondary oocyte. That is the structure of secondary oocyte. This is one. Okay, next we'll discuss the structure of spermatozoa. Next we'll discuss the structure of spermatozoa. For example, right, so this is the spermatozoa. Okay, it is a spermatozoa. Sperm has three parts are there. Four parts are there, including tail also. See, this is the head of sperm, oval shape. It is the head.
It is the head of sperm, and it is the nucleus. It is the nucleus. Along with this, anteriorly, one structure is there. It has a secretory nature, that is the acrosome. Acrosome is modified one of the cell organelle, that is the Golgi complex. Okay, the name of this structure is called the acrosome. It is modified Golgi complex. It is modified Golgi complex. That is modified Golgi complex, and it is the acrosome. And this complete layer is covered by this complete layer. This complete structure is covered by one thin plasma membrane. It is covered by one thin plasma membrane is there here. Plasma membrane. The plasma membrane is a double layered plasma membrane is there here. It is covered by the double layered plasma membrane. It is covered by the double layered plasma membrane, and it is the neck, and it is the middle piece, neck and middle piece. Okay, again it is open into the, again it is open into the, it is attached to the tail portion. It is again, it is attached to the tail portion. Okay, it is again open into the tail portion here. See, and the entire structure is covered by one more thin plasma membrane. Here cholesterol membrane is there mostly on the what is anterior part of the structure. Right, this is the plasma membrane. It is the plasma membrane. It is okay. Next, and in the neck portion, what is two centrioles are there? Okay, in these two centrioles, one is the proximal centriole, proximal centriole, it is one, and second one is the distal centriole, distal centriole. Proximal centriole is one, and distal centriole is one. See, what is the importance of this proximal centriole? Means it is helps to what is first cleavage after fertilization within the zygote. Within the zygote, first cleavage. And what is the importance of second? What is central distal centriole, which is helps to formation of central axis. This central axis is again continue from neck of the sperm to into the middle piece. Middle piece to it is continue to the, what is middle piece to it is continue. Middle piece to it is continue up to the tail portion. This is the tail or flagella, tail or flagella, and it is the naked axon terminals. Naked axon terminals, axon terminals. It is the naked axon terminals. It is naked axon terminals. It is one. Okay, so this is one, and after this here in the middle, then I'll write the labeling here first. See, from here to here, it is the head of sperm,
and this is the neck of sperm, and this is the middle piece, middle middle piece of the sperm, and this is the flagella. Total four parts are there in the structure of sperm. Four parts here, and middle of the sperm here, right? Middle of the sperm. What is in the middle piece of the sperm? The mitochondria is there. Generally, the mitochondria is considered as a powerhouse of the cell. It is considered as a powerhouse of the cell. It is considered as a powerhouse. It is the mitochondria. It is the mitochondria. This mitochondria is the, it is involved in the production of ATPs. These ATPs are completely, these are, what is these ATPs are enter into the axon. Axon to these ATPs are enter into the, what is tail of the sperm. Means this tail can utilize these ATPs for the swimming locomotion. Okay, so this is the powerhouse of cell, that is the mitochondria. So this is the structure of sperm. Okay, this is the structure, and this is the nucleus. Within the nucleus, what are the haploid? Within the nucleus, haploid chromosomes are present here. Okay, so it is haploid chromosomes means 23. So what is it, is either with 22 plus x or 22 plus y, whatever it is. Okay, it is the nucleus. It is the nucleus. This is the structure of sperm. Okay, so this is the structure of sperm. See, up to here it is the gamete formation. In the next class we will discuss that complete pregnancy and the embryonic development of human being will start. Okay, until that you keep follow these classes, and if you have at the time of listening, then if you have any doubts, okay, please send a message to me, then I'll give the clarity to you personally also. Okay, thank you everyone. We'll meet in the next class with next topic, that is pregnancy, means pregnancy and embryonic development of human being. Okay, until that you keep see these classes. Okay, right? Thank you very much.